Él me conoce, o nos conocimos porque hubo un caso de una chica de Guatemala que vivía con su tía y tuvo un problema, y entonces yo fui la traductora para él y así es como nos conocimos. And so Rosa was a great help because she could help translate. And what was kind of concerning, and this is how we got together, was this aunt was wanting to report her niece missing. She was a juvenile, and if she went off, she knew no one here. She's from Guatemala, and she was at risk. She put herself in danger by running away. Una de las cosas muy importantes que tiene que saber, aparte de que él tuvo un problema de lenguaje con esta chica que vivía con su tía, ella se salió de su casa, se escapó, poniéndose ella en riesgo y en peligro, sobre todo porque no hablaba inglés, simplemente se salió, y eso es muy preocupante. And so, when her aunt found out that I was trying to help and look for her to get a return, she suddenly became afraid because she didn't want police involvement. And she was afraid because, I guess, her status here, she was afraid to get deported. And she had her own kids she had to worry about. Entonces la tía de esta chica, cuando el departamento de policía, realmente ella no quería llamar a la policía, estaba un poco renuente porque no hablaba inglés, porque la tía no es legal en este país y tiene una niña muy pequeña y ella no quería problemas, nunca ha tenido problemas y ella tenía mucho miedo, mas sin embargo pues lo hizo. ¿Por qué? Porque la niña estaba en peligro. So my main focus today, I want, if I could get across one thing to both the adults and the juveniles, is local law enforcement, Evansville Police Department or the Sheriff's Department, we have nothing to do with immigration. Un punto muy importante que quiero que todos sepan, entre todos, no solo los chicos, sino también los adultos, es que el departamento de policía no está aquí para juzgarlos por su estatus migratorio. Nosotros no tenemos nada que ver con inmigración. So, with that being said, if you're a victim of a crime, we want you to report it to us and not be afraid of something else happening, because of your status. Así que si usted cree que es una víctima de algún caso criminal o algo que le esté pasando de una violencia, no tenga miedo de contactar a la policía, porque nosotros lo que queremos es ayudarles. And then, because with the kids, I'll start with the kids, because what I do, I work both, if kids commit crimes and get in trouble, I deal with them, because I'm a juvenile detective. And then I also work with DCS, the Department of Child Services, when there's an allegation of abuse within the home of the kids. Bueno, voy a empezar primero con los chicos. Déjenme decirles que yo trabajo en el departamento juvenil y también trabajo para, ¿cómo se llama? The juvenile detective? Child Protective Services. Okay. Y también él trabaja para el área donde protegen a los niños. Es el área donde miran, los detectives se enfocan más si hay un niño que está pasando por violencia en el hogar. Ellos son los que investigan los casos. Because ultimately, and I know, not many people love the police and not many people love the Child Protective Services, but we are here to protect people, victims, both kids as victims or adults as victims, but then we also have to deal with kids as offenders and adults as offenders. So I do it all. Quiero que sepan que aquí le hacemos de todo. Dice que él que no le tengan miedo a la policía. Ellos están aquí para proteger, para ayudarlos, tanto como a los pequeños como a los grandes. Está aquí para proteger a los pequeños de los adultos que les puedan hacer algún tipo de violencia a los pequeños, a los jóvenes. Y también él también trabaja con jóvenes que son violentos en contra de los adultos, incluyendo a los padres. So, with the kids, with that being said, if you guys are a victim, if somebody does something to you, whether it's a relative or a parent or something, and
and you feel unsafe, we don't want you to be afraid to reach out to the police or to your school because of fear of what might happen to your family. Because, like I said, we will not, there's no immigration issues with that. Así que chicos, si ustedes están siendo abusados por alguna persona más adulta o alguien que les esté haciendo algo, no importa si es familiar de ustedes, si vive en su casa, no tengan miedo. Acuérdense que nosotros no somos inmigración, nosotros no piensen que los vamos a entregarlos a migración, nosotros lo que queremos es ayudarles. And at the same time, parents, you can also call us if your kids are not doing what they're supposed to and kind of running all over you, but you're afraid to call us and get involved because of the same thing. También a los padres, es importante saber que no tengan miedo de llamarle a la policía si su hijo, su joven se está portando mal, si está siendo un poco, podría decir, violento con ustedes, tal vez por su situación migratoria tienen miedo de tener problemas con la policía. No tengan miedo porque les vuelvo a repetir, ellos no son inmigración. And so let's try to do some little icebreaker here. I know it's kind of weird. I'm giving you guys the opportunity because I'm not here working, you know, I did wear my badge and this is what I do wear to work just so you can see it. It's not like the normal uniform like the normal patrol guys wear, but I'm not here in that capacity. I'm here as a friend of Rosa and a community member and a church member, and so I just want to kind of get to know you all, and this is your chance to ask a police officer any question you might have, whether it's something you've actually experienced or something you're just curious about. You can ask me anything. Bueno, yo no estoy aquí con mi uniforme como siempre, lo único que yo traigo es mi bache y lo que usualmente uso para ir a trabajar, solo para que ustedes se den una idea que yo también soy un oficial. Pero estoy aquí como amigo de Rosy y también amigo de la comunidad y como parte de una iglesia también. Estoy aquí para informarlos y esta es la oportunidad para ustedes, si quieren preguntarme algo, si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran hacerle su pregunta, este es el tiempo y la oportunidad de hacerlo. No tiene Any questions? Nadie tiene ninguna pregunta. ¿Hermana, unos papelitos los tiene? Well, okay. Are there any concern? Okay, right here. I knew that was coming. I was going to ask it to myself if none of you did. Most of the time, the first question is, have you ever shot anyone or have you ever used your gun or something like that? So, okay. So, lo que Gerardo preguntó fue, ¿alguna vez tú le has disparado a alguien? Y entonces él dice, ya sabía que me iban a hacer esa pregunta. Usualmente me la hacen siempre que tengo que hacer una presentación. And so, the short answer is, no, I've never shot anyone. Yes, I pulled my gun out and shot something. I had to shoot a tire out. And we do pull our guns out quite a bit, but it's always in a manner just of observation, you know, just so we're ready, if that answers your question, you know. So if we're going into an unknown, we might have it out and down like this, so it's safe. But until we see, you know, what's going on, it's just so we wouldn't have to draw it quicker, so. Bueno, para responder la pregunta, realmente no, nunca le he disparado a ninguna persona. A lo más que he llegado a dispararles a una llanta y eso es simplemente por hacer algún ruido o algo, pero si sacamos la pistola como para estar preparados, especialmente si entramos en un lugar que no conocemos o si hay algún tipo de alguna cosa que tengamos, sepamos que corremos un riesgo, pero siempre traemos la pistola hacia abajo, simplemente listos por cualquier cosa que pueda pasar. But what we prefer is a non-lethal option, which I'll go ahead and kind of liven it up with a demonstration. So this is a taser. So this is the taser holster, and it's safe. I think you said demonstration, so I'm like... Oh, well, no. It won't be full-on demonstration. Bueno, para darles una demostración, por eso me he cerrado, pero no sé si me voy a usar a medio de demostración. So Rosa, she volunteered to es una demostración, ellos prefieren usar un taser, es
algo eléctrico para que en vez de disparar una pistola de verdad. So there are two ways to use the taser. Hay dos maneras de usar esta cosa. When it turns on, you actually see the two dots on the wall. Cuando lo prenden, ustedes pueden ver dos puntos en la pared. So if I was to pull the trigger like a gun, it would fire two barbs out of the end that are hooked to cords with electricity. The top one would go to the green, the bottom one would go to the red. Entonces, si yo ya tengo los dos puntos donde quiero que estén, yo nada más presiono el gatillo y van a salir dos líneas que van a llegar. Primero va a llegar a donde está el verde y el otro donde está el rojo y es donde pasa la. So we would effectively try to aim where one hits there and one hits on the leg, and if they both get in, it creates the electricity and then stops them from moving. Entonces, siempre tratamos de que esos dos puntos toquen parte del pecho y la pierna, porque es lo que hace que la persona empiece como a temblar, pierde la movilidad y entonces ellos pueden agarrarlos. And then, what's great about it, because I've been tased, it hurts while it's on, but as soon as it stops, you're okay. Y lo que tal vez no es tan bueno, pero dice, él ha tenido esa experiencia donde le han hecho eso. Eso es malo porque duele mucho, pero en cuanto lo quitan, deja de doler, entonces dejas de temblar. Yeah, and then the second way, and this is one I can actually show you, is instead of shooting the barbs out, we can just apply it to you, and it just would shock that area, and it would go something like this. Okay. So, la segunda opción es, en vez de que salgan las cosas hacia afuera, se presiona a la piel de la persona o a la persona y entonces la electricidad sale directo a la persona. Y se va a mirar así. ¿Pueden ver la electricidad que sale de ahí? Y eso es como trabaja. So that's how that works. But again, since I'm in the detective office, I don't have to use this very much because I'm not the guys on the streets, with the uniforms on that are encountering confrontations immediately. I kind of go out after the reports are made and investigate. Como mi trabajo no es estar afuera en las calles con mi uniforme como los demás oficiales, mi trabajo es más de estar en oficina y yo soy el que llego ya después que se hace un reporte y empiezo a investigar porque para eso eres un detective. Eso realmente casi nunca lo uso. But good question. So muy buena pregunta. Yeah. Any other questions? Yeah. All right, hit me. The biggest question, okay. Cannot touch your gun. Okay, go for it. Go for it. Oh, sí puede venir a. No, not the good. Okay. Yeah, try it. No. No, tell me. You got something. I know you do. Okay. Well, so how old are you guys in the back? Around about. ¿Cuántos años tienen ustedes? Okay. Yeah, I was like, wait, what? You look good for a second. No. So you guys have driver's license? ¿Tienen licencia de conducir? Okay. Well, I'm just saying, because that's something, that's an important thing. I mean, it's hard to get around without, if you have an ability to drive, I'd rather drive than walk or ride a bike or take a bus. Es bueno tener una licencia de conducir porque si tienes tu licencia, en vez de caminar o agarrar el bus, agarras tu carro y te vas a pasear. And you could be the most perfect driver, and we can still find reasons to pull people over, okay? You could be driving perfect, because sometimes we just run the plate, and if we see that it's not the driver, or the driver doesn't have a license, we can stop you. Y usted puede ser el mejor chofer del mundo, y aún así tenemos razones para pararlos si nosotros corremos la licencia en su computadora de ellos. Si ellos miran que hay algo raro y corren el número de placas, entonces ellos tienen una razón para pararlo y sobre todo si no traen licencia. And then, I'm not gonna sugarcoat it, the guys that stop you will end up giving you a ticket and towing your car, and then you kind of have more you have more problems you gotta deal with.
Y So, yo no voy a hacer tan así, no les voy a tapar el sol con un dedo, en otras palabras, no les voy a decir que no les va a pasar nada, les pueden dar un ticket, pueden llegarles a quitar el carro, incluso tener más problemas como llegar hasta la corte. so that's just something to think about, you know, since you're the age, you might, I'm sure you know how to drive, that's not the hard part, you know. I mean, these guys can probably drive, it's just about having that license and trying to prevent, you know, getting stopped and, you know, getting a ticket or something like that. So if you guys, you know, and that goes for everyone, try to get that license so you can go to work and do what you need to do for your family. I mean, I realize that, you know, I don't like doing it when I was on the street because I know you're just trying to go to work so you can support your family like anyone else, and I would probably do the same. Okay, entonces él dice que es muy importante que tenga su licencia para que no los estén parando. Entiende que muchos de los padres tienen que sacar el carro y salir a manejar para poder sustentar a su familia, porque no tienen una documentación legal y tal vez no han podido sacar una licencia, pero hay maneras. Ustedes se pueden acercar a mí y yo les puedo decir cómo sacar una licencia, tal vez no en este estado, pero hay otros estados que sí les dan licencia a las personas indocumentadas. Sorry, I went off my own feet. Él dice que los jóvenes tienen que tener cuidado, no porque ya sepan conducir, nada más van a agarrar el carro y se van a ir. Tienen que recordar que para todo hay una consecuencia. And then, since we're just kind of on, since Rosa had kind of labeled my portion as bad decisions, I don't know what she was thinking. I will go ahead and jump off of the driving onto some others that we deal with juveniles a lot with, and that's running away from home without permission, leaving home. Como en el papel que le di, le puse como tema malas decisiones, entonces tengo que hablar algo de las malas decisiones. Una de las cosas importantes que tienen que saber es que a los jóvenes se les puede perseguir por salirse de su casa sin permiso. Si usted es menor de edad y simplemente se va a su casa porque se escapó y no quiere vivir con sus papás, ese es un delito y usted puede afrontar consecuencias. And you might think, as I talked about earlier, well, I can run off because my parents won't call because they don't want to deal with the police. But I've just told the parents, you can call us. We will find your kids. They're the ones not doing what they're supposed to. You guys aren't the focus. They will be the focus. I'm sorry, can you do that again? Okay, sorry. As far as juveniles leaving the home, they might think they're allowed to get away with that if they think the parents aren't going to call the police on them. Muchos de los jóvenes piensan que, me voy a escapar de mi casa y pues mis papás no van a acusarme con la policía. Pero si un policía los encuentra, ustedes pueden enfrentar problemas también con la justicia. But, as I just told the parents, Como ya les dije a los padres, they can call us and not be ellos nos pueden afraid. llamar y no tener miedo. Because at that point, it's the child doing something wrong, and that's going to be our focus. Again, we wouldn't be there for you or anything like that. Entonces, si los padres nos llaman porque ustedes hicieron lo incorrecto, tal vez escaparse de su casa, vamos a estar ahí para saber que ustedes están bien, pero también no vamos a apapacharlos, en otras palabras, vamos a estar ahí para ayudarles a sus padres que ustedes regresen a su casa. And then, the other thing is, you know, maybe taking advantage of your parents not wanting to call the police and threatening to call 911 or calling the police yourself. You have to have a real reason to call the police. We don't want you to be afraid to call the police if you do have that real reason. But if you don't, we're going to find out that. Otra cosa importante que tienen que saber, jóvenes, es que, muchas personas piensan que van a llamar al 911 tal vez porque sus papás no les dan lo que quieren o nomás porque quieren. La importancia de llamar al 911 es porque realmente están en peligro y realmente necesitan llamar. Porque si ustedes nada más llaman al 911 tomando ventaja que sus papás son inmigrantes, no tienen papeles, queriéndoles meter miedo, no les va a funcionar porque el departamento de policía, ellos van a investigar y se pueden meter en problemas. Así que llamar al 911 no es un juego.
And so does anyone else have questions? Like I said, ¿Alguien más it tiene doesn't have to una pregunta? be specific to this stuff. It can be just anything you're thinking about. Here. Did you get the other one? It's like there, so. He's still getting there. That's fine. What school do you go to? Henderson. Henderson County? Yeah. Oh, so you live in Henderson? Yeah, so like, if I go here with an intermediate, I get pulled over, right? I still don't have an intermediate, but I'm trying to get some license. Right. So if I have an intermediate and I come back and go up to high, Good question. So, if I've stopped a Kentucky driver before, it does show, it either says in force or suspended or whatever. So we could give them a ticket for the suspended. If you have the intermediate, I don't know if that's just like the permit, and if there's, little things, it's like you're allowed to drive, but you gotta follow these other little, have to have another driver, or no other passengers, or it has to be just daytime. Is your intermediate license, is that like that, or? our intermediate license is you can only have one person in a car, like another family member. Right, okay, yeah. And it sounds like the same as our permit. So when I stop people, I'm glad they have a permit. Because again, we know you know how to drive. That's not the issue. It's just, getting the final license. The reason for the permit and the intermediate is while you're learning to drive, you don't have a group of kids in the car, those other distractions, and then that. So you can get a ticket for it. They could probably give you the same one they give the people on the permit here. It's a violation of your permit. Okay? So if they can look up your conditions of the intermediate the same way we look up the conditions of our permit, they can give you a violation of that, and that would probably kind of mess with you getting your valid license. So you don't want to take that risk, because it's up to the officer, and that's the main thing is we have that discretion when it's crimes like that. Me personally, I never gave tickets for violating, having a permit, because they at least got the permit. I'd give a ticket for no license at all, but at least they got the permit. So I'm like, that's good. What's that? Like, you just go off with the warning. Well, and they can give warnings too, so that's the other part of the discretion. A cop can just let you go and say, bye, nothing. That's a verbal warning. He can give you a written warning, and that doesn't go on your record or anything. Like the B&B, the motor vehicle, they don't even find out about it. Or if he